Hi friends, welcome to Mr. Architect Tamil channel. இந்த வீடியோல வந்து இந்த இமேஜ்ல இருக்கிற மாதிரி உங்க போட்டோவை எடிட் பண்ணுமா? அப்ப இந்த வீடியோவை முழுசா பாருங்க. இந்த மாதிரி உங்க போட்டோவை எடிட் பண்ண PicsArt ஒரு ஆப் தான் தேவை. அதோட லிங்கை கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன். டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கங்க. அப்படியே இந்த எஃபெக்ட்டோட இமேஜையும் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன். டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா கீழ இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அப்படியே கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நாங்க போற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்துடும். சரி வாங்க எப்படி எடிட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்புறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எடிட்டிங் வீடியோட பார்க்கலாம். பை பாய்.